Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, see you again in aromatic compound. Now we are going to learn mechanism of benzene. So in this aromatic compound consists of 4 mechanism that you need to learn. So for now we are going to learn about mechanism halogenation, nitration and Friedel-Crafts acylation. So guys, let's start. Okay, as we know guys, reaction of benzene consists of 4 reaction, which is halogenation, nitration, Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation. As we know that class, all the type of reaction for this reaction is electrophilic aromatic substitution reaction. And for now, we are going to focus on number 1, halogenation, number 2, nitration, and number 3, Friedel-Crafts acylation. So guys, before we learn about the 3 mechanism, you need to know the general mechanism involved in aromatic compound. Actually guys, this mechanism, step dia bagi keempat-empat mechanism adalah sama kelas. So the step that involve, okay, we have 3 steps involved here, but the first step is formation of electrophile. So as we know that guys, electrophile will be substitute into the benzene ring. Ingat lagi yang saya ajar chapter 4.4. Okay, so electrophile akan disubstitute, akan digantikan dengan hidrogen dalam benzene tersebut. So only this step berbeza untuk keempat-empat mekanisme. Step yang kedua, step yang ketiga, semua empat-empat mekanisme adalah sama. Okay, so step pertama je yang lain, iaitu formation of electrophile. Okay, so step yang kedua, focus now, saya nak ajar sebab step dia sama bagi keempat-empat mekanisme, which is formation of arenium ion. Okay, so this is your benzene ring. Saya buka macam ni nak bagi you all nampak dia punya position hydrogen. So we know that in benzene ring consists of 6 carbon and 6 hydrogen. So nanti kita akan remove one of the hydrogen, replace with electrophile. Okay, kita akan buang salah satu hydrogen ni, mana-manalah nanti. So what happen here nanti, so electrophile ni nanti akan masuk ke dalam benzene dan one of the hydrogen ni akan keluar. Tapi sebelum dia keluar, dia akan ada resonant structure for this mechanism. Okay, so the first mechanism here, kalau electrophile first structure here, not mechanism, first structure here, electrophile dah masuk dalam benzene. So you boleh lihat electrophile substitute into benzene. Okay, masuk. So what happen, this hydrogen kita akan remove nanti. Okay, tapi bila electrophile ni masuk, one of the double bond kat sini dah hilang. Okay, sebab apa? Double bond ni dah keluar membentuk bond untuk electrophile. Sebab kita tahu electrophile kan miskin, so bond dekat sini akan satu bond. So electrophile masuk. Okay, double bond ni keluar jadi bond yang itu. Okay, bond ni, nampak? So what happened to this carbon? Ni carbon ni dia jadi kurang bond. Nampak tak? Dia jadi kurang ikatan. So bond carbon dekat sini ada 3 saja kelas. So lack of 1 bond. So what happened? So this carbon akan form carbo-cation. Okay, this carbon akan form carbo-cation. So as we know that class, the double bond in benzene ring boleh delocalize, boleh berubah tempat. So kita boleh buat the other resonance structure for this benzene. Okay, so katakanlah kita pindahkan this double bond dekat sebelah ya. Bila kita pindah, kita hanya pindah sebelah saja, tak boleh sebelah-sebelah. Okay, so sebelah sini, nampak? So dia akan jadi like this. Okay, so this double bond dah pindah kat sini. So what happened to this carbon? So this carbon akan kurang satu bond. So that's why the positive charge akan berada di sini. So it will form carbo-cation. So look at the arrow that we use here. The arrow that we use here is
full headed arrow depan belakang. So ingat lagi, arrow yang depan belakang macam ni dipanggil sebagai arrow untuk resonant structure. Okey, lagi kita boleh gerakkan the other double bond. Nampak tak? So ada lagi satu double bond ni, kita pindahkan kat sebelah sahaja. So it will form this structure. See? So positive charge berada di sini because this carbon kurang satu bond. Okay, so this is the resonant structure for uranium ion. So step nombor 2 ni untuk keempat-empat mekanism adalah sama. Okay. Okay guys, step number 3 juga adalah sama bagi keempat-empat mekanism. So we are going to remove the hydrogen. Sebab tadi kan electrophile dah masuk, betul? So we choose the first structure. So daripada resonance structure yang 4-4 tadi tu, you boleh pilih mana-mana structure yang awak suka. Okay, bukan 4, 3 kan? So daripada 3 resonance structure tadi, awak boleh pilih satu uranium ion yang awak suka. Contoh dekat sini saya pilih uranium ion yang pertama tadi. Okay, so kita kena buang hydrogen ni supaya kita ada 3 double bond dalam hexagon shape. Alright, so how to remove this hydrogen? Okay, so akan ada compound, akan ada catalyst yang akan ambil hydrogen ni nanti. Okay class, nanti kita akan belajar. So bond yang antara carbon and hydrogen ni, bond ni akan masuk balik, form double bond like this. See? So kita dapat semula kita punya benzene ring. So this electrophile already substitute with this hydrogen. So hydrogen tu akan keluar nanti combine with compound yang lagi satu lah. Nanti kita akan tengok. Okay, boleh? So this is the basic mechanism or general mechanism in aromatic compound. So remember, step number 2 and number 3 sama saja. Step number 1 je yang lain. Okay? So guys, substitution reaction allow aromatic 6 pi electron to be regenerated. Hence the stability of benzene is retained. Macam kita buat tadi lah. Okay, dia ada delocalize walaupun kedudukan double bond boleh berubah, tetapi at the end of the product, aromatic ring tu dia akan jadi balik 3 double bond dalam tu. Okay. Alright guys, we look at the first mechanism here is mechanism of halogenation. So guys, as we know that in halogenation reaction, bromine or chlorine will react with benzene ring. Okay, in the presence of catalyst here, ada either you use iron tribromide, or kalau dekat sini chlorine, kita akan guna iron trichloride. Okay, tapi usually reaction ni melibatkan bromine lah. Okay, so what happen? One of the hydrogen here, sebenarnya ada hydrogen dekat situ, dekat sini akan ada hydrogen. So one of the hydrogen here will remove and replace dengan bromine kat sini. Nampak? So this hydrogen will combine with the other bromine form HBr. Okay, so this is electrophilic aromatic substitution. Ada yang keluar, ada yang masuk. So how to write the mechanism? Okay, tadi madam kata first step bagi keempat-empat mekanism adalah berbeza. Okay, we look at the first step here. We want to form the electrophile, kan? Kita nak hasilkan electrophile, formation of electrophile. So macam mana? So bromine molecule just now, Br will react with the catalyst iron tribromide. So what happened here? Look at the arrow. So actually inside this bromine ada lone pair, betul tak? Cuma tak tunjuk je lone pair. Kat sini kalau awak nak tunjuk boleh, tak nak tunjuk pun tak apa. Okay, so one lone pair here, 2 elektron dekat sini akan donate kepada iron. Okay, nampak arrow yang kita guna adalah full headed arrow. Okay, refer to movement of 2 electron. So 2 elektron pada bromine akan bergerak pergi kepada iron, form single bond. Tengok ni, so dia dah form single bond kat sini. Kenapa bromine jadi positif? Sebab bromine donate. Kenapa iron ni jadi negatif? Sebab iron accept electron from bromine. So first time you tengok bromine bercharge positif dekat sini, nampak?
So that's why when bromine react with iron tribromide, it will form a complex that makes the bromine more electrophilic. So bromine tu akan jadi sebagai electrophile. So that bromine will substitute into benzene ring. Okay, so this is the first step. So the second step, formation of iridium ion, saya kata sama je bagi keempat-empat mekanisme nanti. So nampak dia nampak ni double bond, one of the double bond. Mana-mana lah kelas. Okay, contoh saya ambil double bond yang ni, attack this bromine and the bond between this bromine will broke. Okay, so kita akan dapat this resonance structure of iridium ion. So tengok bromine masuk. Sebab apa? Double bond ni tadi dah bentuk bond. Nampak tak? Dia keluarkan bond. This double bond akan keluar jadi bond antara carbon and this bromine. So what happened to this carbon? So this carbon lack of one bond. So that's why they form carbocation here. So kita buat 3 resonance structure of iridium ion kat sini. Nampak tak? Sama je yang macam general mechanism yang saya dah cakap tadi. Okay? And look at our catalyst here. So daripada FeBr3 tadi, sebab bromine ni dah gabung dengan FeBr3, so dia jadi FeBr4 minus. Okay, sebab Fe ni tadi dia accept electron from bromine. Okay, and then step number 3, loss of hydrogen. Kita tak nak hydrogen ni, kita only nak bromine sahaja dekat carbon ni. And kita nak kembalikan semula double bond yang kita dah hilang tadi. So how? So ambil balik salah satu daripada iridium ion yang ada dekat atas ni. Ikutlah awak nak ambil mana-mana. Saya ambil yang pertama. So this hydrogen remove dengan menggunakan this catalyst FeBr minus. Okay, so one of the lone pair. Lone pair ni tak nak tunjuk pun tak apa tau kelas. Okay, so bromine ni, one of the bromine, tak kisahlah bromine yang mana kelas, mana-mana pun boleh. So one of the bromine akan donate lone pair to this hydrogen. Okay, so the bond between bromine and iron will broke. Okay, dia akan break sini sebab dia nak kahwin dengan hydrogen ni. So this bond, nampak tak? Bond between carbon and hydrogen here akan kembali masuk membentuk double bond like this. Okay, so nampak kita dapat semula double bond and no more hydrogen here. So this hydrogen will bond with this bromine, become the side product HBr. So now look, our catalyst here FeBr3. So dia masih kekal seperti dari awal dia ada. So sebenarnya catalyst ni dia tak berubah kelas. Dia cuma untuk melengkapkan tindak balas awak sahaja. Okay, dan dia menyebabkan bromine awak jadi electrophile. Alright, next we look at mechanism of nitration. Okay, so this is mechanism. So look at the equation first. Class, before you write the mechanism, what you need to do is you need to write the equation first. Baru you tahu apa mechanism yang you nak fokus. Okay, so as we know that for nitration reaction, benzene react with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at the temperature 50 to 55 degree Celsius. So what happened here? So at the benzene ring here, we know that we have 6 hydrogen. So one of the hydrogen here we remove and replace with nitro group. Okay, so hydrogen yang ni kita buang dan replace dengan nitro group, dan akan ada side product dia adalah H2O. Macam mana boleh ada H2O? Okay, kita akan tengok mechanism. Okay, first step. Saya dah kata, nampak tak? First step adalah berbeza bagi keempat-empat reaction. Masuk step kedua, ketiga sama je. Okay? Okay, first step adalah formation of electrophile. So, our electrophile here is NO2+. So, this NO2 will substitute into benzene ring. So, how to produce this electrophile? Okay, look. So, kita ada nitrate acid tadi, HNO3. So, tolong expand your nitrate acid like this. Jadi hono macam ni, HONO2. Lone pair here, nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Okay, for sulfuric acid, saya rasa you dah biasa jumpa HOSO3H dalam alkene hari tu. So, we expand the structure like this.
And what happened here, the oxygen here from nitric acid will donate the lone pair to this hydrogen. So dia akan ambil hydrogen ni kelas. So the bond here will move to this oxygen. So jika elektron ni didermakan pada oksigen ni, sebab tu dia dapat negative charge kat sini, HSO4 minus, because this HSO4 minus accept electron, while this H will combine with this oxygen. Nampak lone pair ni akan form one single bond with this hydrogen. So it means that this oxygen will donate the electron to this hydrogen. So bila dia donate, that's why this oxygen become positive charge. Okay? So but what we want here is we want the nitro group only. So the bond between nitrogen and oxygen here will break. Nampak? Dua elektron dekat sini akan pergi kepada oksigen. Okay, dia akan bentuk lone pair lah. So dia akan release sebagai H2O. So as we know that H2O consists of two lone pair kan. Dekat oksigen ni sebenarnya ada dua lone pair. Asal dia ada satu ni. So bila dua elektron kat sini pergi pada O, dia akan ada dua lone pair dekat sini. Tapi tak perlu tunjuk lah. And so dia akan form nitronium ion. So this is what we want. So this is our electrophile. Boleh? So this is the first step of formation of electrophile. Okay, the second step is formation of uranium ion. Sama, medium kata, sama. Okay, step dia adalah di mana benzene will attack the electrophile. So one of the double bond inside the benzene here will attack this electrophile. Kan, nampak tak? So dia akan jadi like this. Sama kelas proses dia, nampak? So NO2 akan masuk. So this double bond akan keluar jadi single bond kat sini, nampak? So bond antara carbon dengan NO2. So this hydrogen belum keluar lagi ya. Okay. So this carbon lack of one bond. Okay, dia kurang satu bond. So dia jadi carbocation. And then kita buat resonance structure for this uranium ion. Okay. And then step number 3 juga sama, because we want to remove this hydrogen and jadikan semula benzene ring ni ada 3 double bond. How? Okay, like this. So I'll choose the first structure here from this resonance structure. Nampak? Saya ambil structure yang pertama. So the HSO4 minus yang terbentuk dari awal tadi, okay, dia akan ambil semula H ni. Nampak tak? HSO4 minus. Okay, kalau you nak buat macam ni boleh HSO4 minus, atau you nak buat macam style alkene. Ingat tak alkene? O SO3 H minus. Pun boleh juga kelas nak buat macam style alkene. Nanti alkene nak buat style macam ni pun boleh kelas. Kita terima juga. Okay, so ini kita buat betul-betul condense lah. So oksigen akan ambil hydrogen ni. So this bond, nampak this bond will come back become double bond semula. So kita dapatlah nitro benzene here. So complete 3 double bond inside this hexagon shape, and H2SO4 ni dah kembali jadi seperti asal. Okay, so next mechanism of Friedel-Crafts, acylation. Acylation ni yang ada C double bond O. Before we look at the mechanism, what we need to do is we need to write the equation first. Baru awak tahu dekat mana nanti nak masukkan acyl group tu kan. Okay, so we know that for Friedel-Crafts acylation, we are going to react benzene with acetal chloride. Contoh, this is the acetal chloride. Saya bagi yang paling simple. Boleh jadi macam-macam ya acetal chloride ni. Okay, boleh jadi 3 karbon, 4 karbon pun boleh. So what happened here? The bond between this C double bond O and Cl will break, and kita nak remove Cl ni dan kita nak masukkan this C double bond O ke dalam benzene like this. So this is electrophilic aromatic substitution. So dia akan produce HCl because the chlorine yang keluar tadi will combine with this hydrogen. Nampak dia combine dengan chlorine tadi dapat HCl. Okay, now look at the first step. Nampak step pertama semua lain. Okay,
Step pertama, we want to produce electrophile. Kita nak hasilkan electrophile. So here we are going to produce acylium ion. Okay, macam mana? Okay, kita ambil kita punya acetal chloride tadi, react with catalyst. So the catalyst that we use here is aluminium trichloride. Okay, so what happened? Look, the chlorine atom here consists of lone pair. Lone pair ni tak nak tunjuk pun tak ada masalah kelas. Okay, so one of the lone pair at this chlorine will attack this aluminium because aluminium is incomplete octet. Dia adalah electron deficient. Sebab tu chlorine ni kaya. Sebab tu dia akan donate electron pada aluminium. So one of the lone pair at this chlorine atom will form single bond between chlorine and aluminium. Nampak tak? So oleh kerana chlorine ni donate electron, that's why adanya positive charge pada chlorine ni. While this aluminium accept electron from chlorine just now, so this aluminium will become negative ion. Nampak? And then what happen? Kita nak C double bond O saja. Kita tak nak chlorine ni, so we'll break the bond between this carbon and this chlorine. So 2 electron here will move to this chlorine. Nampak 2 electron kat sini terus pergi kat chlorine. So carbon ni akan kurang 1 bond. So that's why dia akan form carbocation dekat sini. So this is what we want. Ini yang kita nak kelas. Okay, this acylium ion yang kita nak dan kita akan react dengan benzene nanti. But this acylium ion also can undergo resonance structure. Dia boleh buat resonance structure. Macam mana? Asal dia ada 2 double bond, 2 bond dengan O. So one of the lone pair at oxygen here boleh bentuk triple bond pula. So ini adalah contoh resonance structure. So positive charge dekat carbon pindah dekat O. Sebab apa? Carbon ni dah cukup 4 ikatan. Nampak tak? 3, 4. Dekat oksigen pula lebih 2. Kalau ikutkan oksigen maksimum 2. So bila dia donate electron become triple bond, so that's why oksigen jadi positive charge. So ini adalah resonance structure. Tapi structure yang kita nak cuma yang ini sahaja. Ini yang kita akan react with benzene nanti. Okay, tersasyuk. Okay, so kita punya catalyst tadi dah jadi aluminium 4 klorin kat sini. Aluminium tetrachloride ion. Okay, AlCl4 minus. Okay, so ini. Okay, step number 2 sama. Medium kata. Okay, sama. So apa yang berlaku? Benzene will attack the electrophile. So nampak tengok arrow dia daripada double bond, tak kisah double bond yang mana-mana pun, daripada double bond ni akan attack carbocation ni sebab dia yang miskin, benzene kaya kan. So dia attack, so dia akan masuk, so double bond ni akan keluar jadi single bond Okay, so dia akan keluar jadi single bond. Nampak? So this carbon terus bond dengan this double bond O, acyl group tadi. Okay, so hydrogen ni belum keluar lagi. So double bond sini dah hilang. So what happen to this carbon? This carbon kurang 1 bond menyebabkan dia jadi carbo ion. So this is the resonance structure for rhenium ion. Sama je kelas. Okay, the last step, we want to remove the hydrogen atom just now. Kita tak nak hydrogen ni kan, sebab kita nak dapatkan semula benzene ring. So what happened here? The bond between hydrogen here akan masuk semula jadi double bond. So this hydrogen akan diambil oleh one of the chlorine at aluminium tetrachloride ni. Chlorine tak kisah mana-mana boleh. So satu chlorine ni keluar, ambil hydrogen. So bond ni break tau. Nampak So kena tunjuk juga breaking bond here. So bond yang break kat sini adalah heterolytic cleavage ya. Okay, so 2 elektron pergi dekat chlorine. So 2 elektron ni pula form bond dengan H. So kita akan dapat this product. Nampak? Kita dah dapat acyl group masuk dalam benzene, and inside the benzene already consists of 3 double bond here and HCl as the side product. So look, this is our catalyst. Nampak? Dia tidak berubah.
Okay guys, that's all for 3 mechanism in benzene. I will see you in the 4th mechanism of benzene later, which is Friedel-Crafts alkylation. Bye guys. Thank you.